Allô? Est-ce que vous pouvez m'entendre correctement? Cool. Salut et bienvenue à Paris.js numéro 76. Voilà. I can hear. Ok, super. Cool. Avant qu'on commence ce meet-up, je voudrais savoir pour qui c'est la première fois à Paris.js. Cool et bienvenue à tous et bienvenue à Paris.js. Qu'est-ce que c'est que Paris.js? Paris.js, c'est un meet-up qui est organisé une fois par mois depuis 2010. C'est toujours le dernier mercredi du mois. Genre, il n'y a pas moyen de se planter toujours le dernier mercredi du mois, sauf en été. Enfin, en l'occurrence, c'était sauf en juillet. Tout est annoncé sur le Twitter de Paris.js. On est aussi sur Slack. Il y a une chatroom sur France.js. Et on a un site web qui regroupe toutes les informations que je vais vous dire juste après. Mais Paris.js, c'est pas que un meet-up. C'est avant tout, en fait, on voit ça avant tout comme une communauté. C'est une communauté autogérée, c'est-à-dire que c'est les gens qui participent à Paris.js et qui viennent à Paris.js qui font Paris.js. Il n'y a pas de comité secret, etc. C'est une communauté qui est indépendante. Il n'y a pas de sponsor. Enfin, on est bien sûr accueilli, par exemple, comme aujourd'hui, par Datadog, mais on n'est pas lié à une entreprise particulière. C'est vraiment. C'est bon, non? Ouais, allô? Ouais, cool. Non, c'est absolument nul, mais c'est pas grave. Ok, cool. On est indépendant, donc on n'est pas forcément lié à une entreprise. Et aussi, c'est une communauté ouverte. Tous ceux qui veulent participer peuvent participer dans la mesure de leur capacité. On a tout regroupé dans un manifeste et c'est aussi sur le site web. Comment contribuer? On a une mailing list qui est en fait sur un Google Group. Là, en fait, on fait toutes les discussions. Toutes les prises de décision du meetup sont ouvertes et vous pouvez les voir et vous pouvez participer aux discussions. On a aussi un GitHub où on héberge notre site web, enfin où on a notre site web, et c'est là où aussi vous pouvez proposer des talks. Donc les exemples d'actions que vous pouvez faire pour contribuer à la communauté, c'est d'une part proposer un talk. Ça, c'est le truc le plus évident pour un meet-up. Mais c'est aussi, si vous êtes dans une entreprise qui est cool, comme Datadog, ben, vous pouvez proposer d'héberger le meet-up. Et ça, c'est super cool parce que ça nous permet de toujours avoir un endroit où on peut héberger ce meet-up. Et je veux dire, une fois par mois, c'est quand même beaucoup. Et aussi, participer à l'organisation, donner votre avis, proposer des nouvelles choses, des nouveaux formats. La sélection des talks est aussi ouverte et aussi pour la sélection du partenaire hébergeur. Vous pouvez aller sur ce lien-là pour proposer un sujet. Là, sur le GitHub directement, vous pouvez dire mettre des plus, des petits cœurs pour dire que vous aimez des sujets. Et à peu près 2 semaines avant le meetup, on organise une session sur Hangout qui est encore une fois ouverte. Vous pouvez venir donner votre avis et participer à la vie de la communauté. Aussi, ce que vous pouvez faire, si vous êtes un speaker, vous pouvez venir au Hangout et juste dire pourquoi votre talk il est super cool. Ça fait toujours plaisir de voir les speakers, quoi. Ce soir, nous avons 3 talks par Adrien, Doug et par Loïc. Je le laisserai expliquer exactement en détail ce qu'ils vont dire, mais ce sera un peu la surprise. Et maintenant, je vais laisser parler Pierre pour nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que Datadog. Merci beaucoup, Alexandre. Is there any non-French speaker in the room? No. Bah, je vais vous le faire en français, alors ce sera plus simple. Bonjour à tous. Bienvenue à tous, bienvenue chez Datadog. Un peu d'orga, les toilettes sont au fond à droite là-bas. Le buffet, vous allez pouvoir vous en servir, mais après les talks. Parce qu'on ne mange pas quand on regarde des talks. Pour vous parler un peu de Datadog, mais en fait, il y a de l'écho ici. Ça ne marche pas. D'accord. Je vois que tu as essayé ça pour marcher. Bref, donc Datadog, nous, on est une solution SaaS où on fait du monitoring et de l'analytique pour des infrastructures et des applications. En fait, on fait 3 grandes choses. On fait de l'infrastructure metrics monitoring, application metrics monitoring et du log management. Nous, on appelle ça les 3 piliers d'observabilité. Mais l'idée, c'est un peu ça. C'est de récupérer toutes sortes de données qui est émises par un serveur et vous permettre de le monitorer et de le grapher dans des analytiques. Ce qui se passe, c'est que depuis notre création, en fait, on a une croissance qui est assez incroyable. Du coup, on recrute. Si vous voulez nous rejoindre,
On a beaucoup de positions dans notre département engineering. Ça va du software engineer au PM, au team lead. On recrute à peu près de tout. Du coup, si vous voulez en savoir plus sur Datadog, sur ce qu'on fait et sur les positions qui sont ouvertes, vous pouvez venir me voir à la fin ou n'importe qui a un t-shirt Datadog. Vous verrez, ils sont assez remarquables. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre attention et bon meet-up. Et un petit dernier truc avant qu'on laisse les speakers parler. En fait, comme chaque année, Paris.js est partenaire de .js, la conférence européenne sur le JS, qui est super trop bien. Comme on est partenaire, on a un petit code promo qui vous permet d'obtenir combien de pourcents ? 10%, c'est super cool, avec ce petit code Paris.js, voilà. Et puis voilà. Donc maintenant, place au talk et place à Adrien. Je vais me mettre là, non? Un, deux, ok. C'est parti. Non, So hello everybody. My name is Adrian Trott. I'm a front-end team lead at Datadog. And so today we'll talk about building advanced search experiences. It will feature, among other things, a JavaScript parser. So first, we'll see example of advanced searches in other products to figure out what features makes a good search and how to handle different kind of users. And then I'll decide on a search syntax and write a parser for it. And to close the loop, we also build a search editor, more on that later. And finally, to close, I'll give you a few thoughts if you want to do it yourself, some things you should care about. So first, let's speak about the advanced search user experience. As opposed to a simple text search. So let me show you what I mean. If I type cats on trees in a search interface or in a search engine, I have no way to control what the results are going to be. And so I can either get pictures of cats on trees or an album from the band Cats on Trees. And so to add context or meaning to my search is what I call an advanced search. So here, for example, I could say I want only result of type band, and I'm going to get musical results and not cute animals. And so the most basic advanced search is a form. So the example here is from Twitter. So it allows you to search very precisely for someone or a specific hashtag. But for this specific interface, I need to know exactly what I'm looking for before starting searching. So it works for Twitter, but if you have like an online store, it won't work because your users, they don't know what they are looking for when they start searching. So let's see how online stores do it. And so a very useful interface pattern that they use for casual users is a faceted search. So instead of a form, the store, so here it's a screenshot from Amazon, we'll have a list of attributes and populate
populate those attributes with suggested values that you can select. It's so simple that you don't even need to know how to use a keyboard to start refining your search. And so, and you don't need to have any previous knowledge of the store or knowing what kind of articles are available on the website. The one thing to consider is that the list can get so huge that it cannot fit on one screen and you have to scroll around and click on, and so it can be a bit cumbersome. Here it does not even fit on my slide. And so the main benefit of the advanced search, of the faceted search, sorry, is discoverability. Users don't need any previous knowledge of the search, but the cost of that is efficiency, because you're clicking around a lot, and because it's hard to modify the search because you have to scroll through things. It's really good for tools you use once in a while, but if you would have to use that every day, that would not work. And so one solution tools that you use every day have for that is to have a search query. So maybe some of you have been using Slack recently. And so our beloved emoji chat supports search query syntax. Instead of having a faceted search and a lot of values to click around, I can just type in commas and the name of the channel, and Slack will automatically understand that I'm looking for messages in that specific channel. The same thing on GitHub, actually. I can search for a specific author by just typing author, commas, and my name, and that will just work. And so that makes the search bar really easy to use and still very precise. So as a recap, the faceted search is really good for onboarding users. It's really good for discoverability because you have already a list of suggested values. And the search query is really good if you want a command line experience when you type things go really fast. And also because it's only one text input to read, it makes the search really readable. You always know what you're searching for. And so on our log management platform, we needed a way to support both new users that have no idea to what their logs look like, what they contain. And yet we also needed to support power users that want to be fast during an outage or something like that. And so what we decided is to combine both experiences and have both the search query and the facets inside the same interface. GitHub actually does this. If I click on the small toggle with the author, I'm going to have the facet with a list of all the authors available. So that's my facet. And if I click on a specific author, it's going to edit my search query, the text of my search, and add the author to that search. And so this is the kind of experience we'll be building during the next 15 minutes of the talk. Now that we know what kind of experience we are trying to build, the first step is to decide what my search will look like. And so that's defining a search syntax. Our requirements for that search syntax can be broken down into two things. First, I need it to be very flexible because, for example, on log management, we can be looking for any number of different attributes, a lot of different values. So I need to allow the user some room there. And then we want it to be very familiar because you have users that have been using a lot of different other tools. And so when they start using our tool, we want them to still feel at home. And so here is a simplified version of what a log query syntax can look like. It's based on a query value pattern to be familiar because that's the thing you see on Slack, GitHub, and everything. And so here I extended it a bit to support selecting many values for one key. So that's like the second line here. And an example of a query I could be doing for logs is I want to see my Apache logs and maybe see the errors and warnings there. And so what the queries that I will write for that is source, Apache, and status 1 or error. If you want to learn more about this, I'd suggest looking at Lucene and that's the Elasticsearch query string syntax. Those are more complete version of what I'm going to show you there. And so once we have figured out the syntax, to implement that syntax in our interface, we need two different things. And we're going to look at them in two different parts. So first, we need to be able to get that text and fill my facets with the value selected in that search. So we need to translate text to an object. And so for that, we're going to use a parser.
And then we need to, from that text, when the user click on a value, we need to be able to edit the text and add the new values to that text. And that will be our editor. First, let's focus on the parser. So we want to extract information from a text. The tool for that usually is a regular expression. In our case, it would be really hard because the syntax can get complicating. And so your regular expression can be hundreds of characters long and really hard to understand and really hard to maintain for new people coming in. So the other way to extract information from text is to parse it. And so the main difference between a parser and a regular expression is that instead of writing one huge pattern that I'm trying to match, I'm going to break down the syntax in small rules, and each rule will have its own small patterns, and I'm going to combine them all together to understand the full syntax. The tool we'll be using for that is PEG.js. So mostly because if you want to run that in a browser, which we'll do here, you can't avoid JavaScript. So you need some parsers that you can write in JavaScript. And also I like PEG a lot because it's really easy to read. So for my example, it's a lot easier. So now let's finally show you some code to show you what I mean. So this is our first PEG.js rule. I'm trying to match any word, for example, Apache here. And so the first thing that you can see is a rule name. So that's word here. And that rule name will be used to combine that rule with other rules. So that's basically a variable that we're defining. And then the second part of the rule is a match pattern. So this is what I'm going to try to match in my rule. The text I'm trying to match. So here I'm trying to match any number of letters and then maybe sometime a space. And so what's really nice about this is I can say, well, that match here, you can name it letters. And then I'm going to get it as a variable, and I'm going to be able to write JavaScript to define what I'm going to do with that variable and what my match is going to return. So here I say, well, letters, I'm going to receive an array of letters. And I'm say, well, I want to return the full world. So I'm going to join all the letters and return them as JavaScript. So you have two parts, the match part, which is a regular expression, and the result part where you write JavaScript and use the result of those expressions to return some kind of object. It gets really interesting when you start combining different rules. So here I want to match a key value, so it's Apache. And so to match that key value, I'm going to use the word rule I defined before, and I'm going to say, well, my key is just going to be a word. Then I'm waiting for a colon, so that's a literal match. And then my value is going to be another word. And so my parser, what he's going to do is going to return me both those. It's going to return in the match result both the key in one variable and the values in one other variables. And I can say, well, I want to return an object with the key and the value in an array. And so that's what I'm doing here. And if you want also to, you can also add modifiers to do something else with the rule. So here I'm going to try to match a key and many values. So the difference here is I can have parentheses and also any number of values instead of just one. So I'm just going to say, well, I'm going to add parentheses to my match. And then I'm going to say, I want to match any number of values. And instead of getting one value, I'm going to get an array of words that I can still put in my JS result in my JavaScript object and return it. And finally, for the full search, I want to have a list of different key value matches. So here, the full search I'm trying to match is source Apache, status 1 or error. And so to do that, I'm going to say, well, a key value can be either the first rule I define, key and one value, or the second rule I define, key and many values. And so I'm going to just use the slash as an operator. And what the parser is going to do with that is just going to do first, try to match key one value. And then if that doesn't work, I'm going to go to the next one and try to match key many values. And then to finish my parser, I'm just going to say, well, I want any number of key values in an array, just like before, and return that in an object. And so that's my full syntax rules and my full parser here. But that's not JavaScript yet. I've only been writing PEG.js until now. And so what I need to do to have JavaScript is to install PEG.js,
run peg.js on that syntax, and that's going to generate a JavaScript file that I can use in my code. And that JavaScript file, it's going to be, you can use it as any other module. So you can just import it, say, I want to pass that text, and you're going to get your object as a result. It's much nicer than having to write a full parser by hand with all the reject matches and everything. I'm going to show you the difference just after. So for now, let's have a nice quick demo of what I've shown you here. So this is the full syntax that I've shown you in my slides. All the rules were in the slide. And this is a result of the generation, my full parser. So I don't want to be right near any of that. I don't want to be writing that. And that's why having a syntax and a parser generator is so nice. And so what that looks like in an interface, is now I can type source, trying to not make any typo here. Source Apache, and if I tap enter, so I took the text, extracted it in an object, and say, well, I've selected Apache. So I can say I selected Apache in my search. And so to show you that it really works, yep, is that it? Yes. Here. But the interface here is not very useful because I cannot click the values yet to edit my search. So I have just facets on the side that are useless to me now. So let's try to fix that. And write our editor. So the first step here is that now that I have a JavaScript object, which is really much nicer than a text, I have to figure out how to edit it to add the new values to my search, for example. Here I wrote a small function to add a value to my search. And so what I'm doing here is I'm saying, trying to see if the key is already in the object. And if it's already in the object, I'm just going to push a new value in the values array. And if it's not in the object, I'm just going to add a new key value pattern to my array of key values. So it's fairly simple, and it's really easy to write your own functions. And that's because since I have a simple structure, and since I made sure my parser would return a simple object, I can just edit it as any JavaScript object. I can write my own function, add, remove, toggle, anything I would need for my use case. And I cannot generate that code, unfortunately. I can only generate text to object. But since it's fairly easy, I think I should be able to do it. And so once I have the new object, the last step to go back to the text search is to print that object in a string. So here, if I want to do that conversion, I wrote the small function also for that syntax. I'm just running through all the key values. And for each key value, I'm checking, do I have many or one value? If I have one value, I'm going to print the key, a colon, and the value. And if I have many values, I'm going to print the key, the colon, parentheses, and the many values joined by spaces. And once I have all the strings for all the key values, I'm just going to join all of them together in one value, in one string, sorry. And so that print function was also fairly easy to write, but the thing you should care the most about is that you need to make sure that function will respect the syntax. Because if the string you return is not valid, when you're going to try to parse it, it's going to fail. And so all your cycle of editing and parsing is going to be broken, and your interface is going to be broken. So you still have to be really careful. Everything you return here is going to be valid for your parser. But usually it should be okay because the syntax tree, the object you generated, should have all the information, all the context you need to print the exact same search as the one before for any character. And if you need anything more, if you figure out, oh, I can't print this because I have no idea if I should add parentheses or not, you can just add it to your parser. It's fine because you control the parser. And so let's show you how that editing and printing works. Yep, here. And now I can just click on the values, select them. And so now I have the full user experience. I'm a new user. I have no idea how this works. I have no idea what I can put
in that input text. And so I'm just gonna start clicking around, detecting things. And so I can already use the interface even though I knew nothing about it. And once I feel ready, I can just start being a bit faster and editing everything by hand. Sorry. And it's gonna work also. So here with 2 facets, it's not that obvious, but if you have 10, 20 of them, and you need to scroll down and every time you need to select something, having the text edit is really nice. And so as a conclusion, here are my few notes if you want to implement this in a project, in a side project, whatever you feel like. First, having a simple syntax will make your parser simpler. It seems obvious, but it's really important because it's still a lot of like rejects and stuff like that. So the easier you can make it, the best for you. And so adding a few restrictions is really okay. Here, my key was only normal characters, no spaces, no special cars. But since it was okay for my use case, I made my life so much simpler by doing that. So I don't want my parser to be generic because it's going to make it really harder to write. Then unit test, as usual, it's really useful to have strings matched to object, because if I modify anything in my syntax, I can make sure I did not break anything, which is not always obvious. And finally, if you want to add fallbacks, for example, if your parser fails, maybe still be able to use the text or make some kind of search and just do not show the facets. It's a lot better because maybe you missed some, maybe I missed some edge case that doesn't work. And so having something that still works when it fails may be really important here. And the next step, once you have that nice small interface, autocomplete is really great because when people start typing, they can be really fast and have suggested value, and their typing becomes even faster. Also, error management for new users. If they start to type some queries and they write something that's not valid, telling them where they made a mistake is really good for them and for the feedback loop. And if you want to extend that syntax, be able to have numbers, maybe a full text instead of one word, making a difference between inclusion and exclusion too. Maybe I want all my logs except the one from Apache, so that could be useful too. And since we wrote it by ourselves, actually we can add anything you need because that's our code and that's something we control. So that's what's really nice about this is we can change it and make sure it fits our use case. Thank you. That's it for me. If you have any question, I can take them in English or French as you want. Yeah. No questions? Oui, je suis complètement français en fait. Ah, ça... alors là, comme là j'ai fait la version simplifiée, on fait pas la différence. C'est-à-dire que toutes les values c'est des ou et tous les key values entre elles c'est des et. Ce qu'on a nous dans notre interface, c'est que par défaut un espace ça va être un et sinon tu peux spécifier que c'est un ou en écrivant or entre les termes. Donc là j'ai vraiment essayé d'avoir la version la plus simple pour que je puisse montrer toutes les règles et avoir un parseur qui soit digeste. Et après, c'est justement ce que je disais, c'est que quand tu veux étendre et ajouter de nouvelles possibilités, le parseur devient un peu plus compliqué, mais c'est aussi plus sympa sur certains sujets. Donc nous, c'est implicite et explicite ou actuellement dans notre produit. Ouais. Ouais, on met un moins devant la key. Donc c'est pour ça que je disais, si vous voulez vraiment regarder un peu plus le Elasticsearch Query Syntax, il y a tout dedans. Tu peux même ajouter des modifiers qui disent ah bah ce terme-là il est plus important pour moi. Tu peux avoir des étoiles dans ta search qui disent bah je veux que ça commence par ça, mais après je m'en fous. Tu as vraiment énormément de possibilités en plus, mais qui font aussi que le parseur il devient beaucoup plus lourd à maintenir, quoi. Ouais. Alors, celui qu'on a pris, c'était un qu'on a trouvé qui était open source, je crois. Et bon, après, on l'a beaucoup modifié parce que justement, il y avait plein de choses qui marchaient un peu à moitié. Et donc, dès que tu commences à utiliser une nouvelle partie du parseur, tu te rends compte que bah, là, c'est pas tout à fait juste. Ou quand tu réécris ta query, c'est pas exactement la même. Et donc, pour l'utilisateur, c'est pas ouf parce que tu modifies un truc qu'il avait déjà écrit.
On a beaucoup travaillé dessus et on a une suite de genre 200 tests pour s'assurer que ça marche bien comme on veut. Et on continue toujours à travailler dessus. Des fois, on ajoute des features et on va ajouter au parseur le truc qui manque, qu'on n'avait pas vu. Donc, c'est celui qu'on a en interne, je pense que ça doit être le plus complet, mais qui est pas release. Mais sinon, il y en a un sur Internet qui est disponible. Et le simple list que j'ai là, si vous allez sur le GitHub, vous l'aurez aussi. Si vous voulez commencer à jouer avec Peg pour faire même quelque chose de complètement différent, au moins vous avez un exemple de ce que ça peut être. De quoi? Non. Parce que, pourquoi? Parce que justement, c'est très compliqué. Et si tu es open source, tu vas être sûr de gérer tout. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Nous, on gère ce dont on a besoin. Mais il y a complètement, ça se trouve, toute une partie de cette syntaxe-là qu'on ne gère pas bien. Sauf qu'elle n'existe pas chez nous, donc on ne le voit pas, quoi. Et après, ce serait cool si on arrivait à un point où on a le exact en JavaScript. Par contre, dans tout ce qui est Java et tout, je crois qu'il y a ce qu'il faut. Il y a Lucene qui fait ça très bien, sauf que je ne crois pas qu'il y ait de version JavaScript. Voilà. Ouais. Comment tu fais pour pas réécrire toute la string des utilisateurs si par exemple il a modifié quelque chose entre deux keywords? Alors, il y a deux solutions. Il y a la solution simple et la solution compliquée. La solution simple, c'est de dire j'ai suffisamment d'infos dans mon objet pour que quand je modifie une partie, je sais que toutes les autres, elles vont s'écrire exactement pareil. C'est-à-dire que ce que je vais réécrire… Là, par exemple, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, si je change le terme du milieu, les termes d'à côté, il n'y a qu'une manière de les printer, donc ils vont toujours être printés de cette manière-là. Tu ne peux pas écrire la même query de deux manières différentes avec ce que je vous ai montré là. Ce qui n'est pas le cas avec Elasticsearch, où tu as des queries, par exemple, comme le end est implicite ou pas, où des fois tu vas avoir un espace et des fois tu vas avoir un end. Ouais, mais là, par exemple, c'est l'ordre dans le array. Et donc, si l'utilisateur il change l'ordre, c'est ce que je dis, c'est que là, comme c'est assez simple, il y a zéro ambiguïté quand je reprinte, et donc je peux tout reprinter. Ce qu'on a eu, nous, c'est que des fois, effectivement, comme parseur est beaucoup plus compliqué quand tu veux supporter la full syntaxe, on a eu un compromis qui était on enregistre la position des différents termes dans la query et on remplace que celui qui est à la position qui a changé. C'est ce qu'on fait d'autres fois quand c'est plus compliqué, quoi. Mais tu n'as pas envie de t'embêter avec ça dans un monde idéal, quoi. Tu as envie d'être capable de toujours, que ça soit toujours immutable, de toujours tout réimprimer et que ça va toujours marcher. Dans la réalité, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais, et donc, PEG.js, il supporte, tu lui dis je veux mes locations dans mes objets, je veux savoir ce que tu as parsé, d'où est-ce que ça vient, et lui, il est capable d'avoir cette information et de te la mettre dans ton objet. Ce qui est utile dans plein de cas, si tu veux faire du highlighting, par exemple. Si tu veux highlighter certaines parties de ta query, c'est bien de savoir où c'est. Voilà. Hi, everyone. Wait, is that coming out of there? All right.
I see why Adrian didn't like my computer there, because the audio is coming out of my computer at the same time. So sorry about that. I'm Doug Sillers. I'm originally from Seattle. I'm traveling with my family through Europe, and I appreciate you all coming out tonight and the host for having me coming to talk. So I'm going to talk about how to deliver to your web page or your native app beautiful and fast images and video. Not a lot of JavaScript, but lots of pictures. So I'm Doug Sillers. I'm originally from Seattle. I am freelancing. I do developer relations. I do performance audits of web pages, native apps. I talk a lot about performance of images and video, and I'm the only Doug Sillers on the internet. So if you ever have any questions, feel free to reach out. If you look for me, if you find Doug Sillers, it's me. And I'm going to post the slides up later tonight after the meetup. Oh, there's a bit of a lag there. All right, awesome. Before I start talking about images, how many of you look at this photo of this walkway stapled to the side of a mountain, and you sort of get this feeling of butterflies in your stomach because you're nervous about walking across this walkway? Anybody? Anybody willing to admit that that's a little scary, walking across this walkway? When I walked across this, it's in Switzerland, my 6-year-old daughter decided to jump the whole way, so it rattled as we did it. But Ericsson did a study about 2 years ago, and in this study, they were looking at how people react to different stressors, and they found that standing in line, like at the market, adds stress to people's lives. They found that imagining walking along the edge of a cliff is very, very stressful to end users. But they found actually slow mobile websites is more stressful than walking at the edge of a cliff. And so if we're building something and it's slow, our customers feel like we just thought we felt when we were walking across the cliff. And that's not how we want our customers to feel. We want them to be happy when they're engaging with our experiences. Google finds that a 3-second delay causes 53% of people to abandon a website. Half a second of delay increases frustration and lowers engagement. Walmart and Amazon both found they make less money when things are slow. So, if you have an e-commerce site, that's kind of important. And one study from a few years ago, 4% of mobile users admit to throwing their phones when something is slow. So when you see someone with a broken phone, it might be because of a slow mobile experience. So if we look at the HTTP archive, this is for 500,000 websites. This is earlier this year, but it doesn't change that much. Half of the internet is images, and a quarter of the internet is video, essentially, right? If we look at this graph. But let's talk about image optimizations. Has anyone here used Lighthouse? Great, a lot of you, most of you. It's built into Chrome DevTools. It's built into Web Page Test. It's a great tool. It gives you audits on how to improve the speed of your website. And they have 4 image optimizations: quality, format, sizing, lazy loading. And they grade them on a scale of 0 to 100, where 0 is bad and 100 is good. And it's inside Web Page Test. And I'm going to talk about results from the HTTP archive. And so the HTTP archive every 2 weeks scrolls through. The data here is 500,000 websites, but just last month, they're now doing 1.2 million websites every 2 weeks on mobile and on desktop. And then you get all of the details about that. So you can find out how other web pages are reacting. And so it's all set up in Google BigQuery, so if you can hunt through and learn what other websites are doing. And because it's using Web Page Test and Web Page Test does Lighthouse, we can look at those 4 image optimizations. And so if we look at image quality, on your Mac, if you're saving something, you can see as you lower the quality, the file size gets smaller. So, the smaller the file, the faster it's going to download. But of course, if you get too low, the image looks really bad. And we want to make sure that the image will look great, but we save as much data as we can. Because when you lower the quality, you're removing pixels, and so it starts to look really bad. So what can we do? Lighthouse recommends that you save all of your images at 85% quality for the web. 85% quality is a weird number because Photoshop's 85% is different than previews, is different than game. Everybody has a different 85%, but 85% is pretty close. So, ImageMagick, you can save it at 85% quality. You get that. If you upload to a cloud tool like Cloudinary, you can just change the URL and put quality 85.
you get an 85% quality image. And if we look through the HTTP archive, and boy, that's really cool. All right, it fixed itself. All right. What we find is 33% of websites in the HTTP archive get a 0 on image quality. So a third of the internet is not doing any of these optimizations that are recommended. And what that means is if we look at this at 3G, on a 3G network, the median website that gets a 0 would be 2.8 seconds faster and save about 420 kilobytes of data. That's a pretty significant savings just by doing one optimization. So this is an image I took in Latvia earlier this summer, and it's just with my phone, 3.6 megabytes. When I save it at 85%, it goes down to 1.87. So I've already saved 50%, right? It's a lot smaller. But I think we can do better. 50% we save, it goes down by another half, so it's 25%. And then, at 20%, you can start to see the lines in the sky, right? This is not a good image. We wouldn't want to put this on our website, even though it's super duper small. So Google recommends, right here, we're already saving 50%, but can we do better than that? We know 20% is bad, but where can we go in the middle? And it turns out there are actually tools that will help us do that. Google has a tool called Bootarougly, and structural similarity is a similar tool. And what this does is it measures the quality to a level where the human eye can't tell a difference. So it's usually lower than 85%. And here are a couple tools that will help you do it. You can use JPEG DSSIM, or you can set with Cloudinary Q equals auto, and it just generates that for you on the fly. When I do that, I get 1.46. So it's still less. I think 85% was 1.87. So I saved another 400 kilobytes just by doing this, and nobody knows the difference. Our end users have no idea. And it's a better savings. It's not 20% savings, but we saved a lot of data here by doing that. The other thing we can look at is how much do we save in terms of load time. So I'm using Web Page Test. I'm using a real Moto G4 that's in Virginia to do this test. If you haven't used Web Page Test, most people raise their hands, I think, but you can test all around the world. There are instances all around the world, so you can see what your web page looks like in Singapore or in Hong Kong or in the States or here in Europe. You can test different types of browsers on desktop, on mobile, etc. And you can see when I test on mobile, the full-size image takes 21 seconds to download. And when I use structural similarity, I get it down to about 9.5 seconds. So that's a huge improvement on load time. The next thing I'm going to talk about is changing the image format. So these are all JPEGs, right? That's what came out of my camera. Super simple and easy to use. But these are the average size of the different images according to the HTTP archive. The average JPEG is about 48 kilobytes. Let's talk about SVGs for a second. Just as a side note, SVGs are vector graphics. They're XML, right? So you can design all the vectors and save it as XML. You can inline it in your HTML. It's really great. This is the Facebook logo, but you guys all know that. But I found this on a web page in Brazil, and this web page in Brazil made a mistake. When I opened up the XML, there was all this Adobe Illustrator stuff in it. And if you look over in the corner, you can see the thumbnail, and you get an idea of how much Adobe Illustrator stuff is on there. There's 1.3 megabytes of stuff added to this SVG that they then pushed live. So the moral of the story is test it before you push live, right? I opened it up. I cut out all of the Adobe Illustrator stuff that was added. It went down to 900 bytes. So that's like 99.9 something % smaller. You can gzip it or use Brotli and get it down to under half a kilobyte. So that's, the web page that had this Facebook icon had 5 other icons where they screwed this up. So there's like 5 megabytes of SVGs when it should have been 2.5 kilobytes. But let's talk about WebP for a second, because if you look, the average WebP is about half the size of the average JPEG. WebP being a more modern, JPEGs came out in the 90s. WebP is about 5 years old, so it's a newer algorithm. It has better compression.
And you might say, well, Doug, that's great, but WebP is Google, right? It's Chrome and it's Android. But in the last couple months, this changed down in the notes. It's going to be out in Edge really soon. I haven't updated my slides, but I think it's this summer, if it isn't out already. And Safari and Firefox are experimenting on this support. So it could be by the end of the year, WebP is supported in all the major modern browsers today. You probably still need JPEG for all of your IE6 users that are still out there. But for modern browsers, you might be able to get away with WebP. When I take this image, I make it WebP. I'm down to 986 kilobytes, which shaves off another almost 2.5 seconds of the load time, right? So by making it, by shaving off 500 kilobytes, it gets a lot smaller. Obviously here you can build a picture where you serve the WebP for browsers that can handle it. You fall back to the JPEG and then always have your alt tags for people who don't get the images. When we look at image format based on the Lighthouse score, a full 2/3 of the internet is not doing this at this point. So there's a huge possibility for improvement here. The median website that fails this on 3G would be 4.1 seconds faster and save about 600 kilobytes of data. I mean, we're talking pretty significant improvements just by doing this optimization. The third optimization is sizing the images. So here's another image. It's 13 megapixels. When I do all the optimizations, I go from 1.6 megabytes to 800 kilobytes. But it's still 13 megapixels. And we all know that that's way too many pixels for a mobile phone. And so in this example, I have a small mobile phone, maybe like one of the new Android Go phones that are coming out now. The Alcatel One X, I think, is only 480 wide, and they're selling it in America. I call them the Tesco phones. They're the phones that you can buy at the grocery store. But a lot of people still buy phones like, oh, I need a new phone, and they'll just buy it at the grocery store. They don't go out and buy really expensive phones. They're under $100, and they're going to be really popular, but they're really underpowered and they have very small screens. So what happens when I download this image? 804 kilobytes. I download 13 megapixels, but I'm only showing 500,000 on the screen. So my processor, the CPU has to fire up and throw away 95% of the data. 12.4 million pixels are thrown away because they're not going to be able to show up on the screen. And the best analogy I can come up with this is like when you buy something from Amazon and you open up the box and there's like 15 meters of, sorry, I'm American, I'm working on meters, of brown paper, and then you get in the bottom and there's like a pen in the bottom of the box, right? We've all had this experience. But we're doing this with our images and things that we serve to our customers. Now, it's a little complicated. These are the Android devices that hit Akamai in one day around Christmas time last year. There's 6,600 devices in this graphic. The size of the box is how popular the device is, how many of that individual device. So these are all Samsungs, S7s and S8s. The color is how fast the processor is. So green is fast. You can see over here, there are a lot of devices that are red that get very little traffic, but how do you optimize the image for all of these devices? Well, responsive images for the win. You generate a bunch of images that are 25 kilobytes different in size. And lo and behold, when I do that, the correct image for my mobile phone, now I'm only throwing away 100,000 pixels, right? So I'm not wasting that much data any longer. It's gonna not tax the processor to reprocess that image to throw it up on the screen. And of course, it's gonna download a lot faster because it's now only, which one did I use? 120 kilobytes. So how do you generate those? There are a bunch of tools out there. This is an open source tool. You can get it on GitHub where you set the different resolutions, the steps, the number of images, and it creates a zip file with all the images you want. There are a lot of tools that you can put into your content management flow to generate these images for you on the fly, which are super great. And then you end up with some code that looks like this. But let's just go
to my live demo. This is actually the page being rendered. And so what's happening here is I've got a set of images, and when I change the size of the screen, it's going to download the proper size image for that size screen. But so that you can see that it's changing, every other image is sepia. So when I change the size of the screen, you'll see when the new image loads, it'll be sepia. And so there's the first image, 25 kilobytes, right? So these are all optimized for each screen, right? All the way down to the smallest, Android device. And so this image is 28 kilobytes. The largest image is 195 kilobytes. So we get the exact precise image for the device without wasting any data. Maximum 25 kilobytes wasted. And so you can see here, I'm using, again, the tool where is Cloudinary, so I can just change the parameters in the URL and it generates the images for me. And you can see actually every other one also has a sepia tag. So it's generating that for me on the fly too, which is kind of cool. That's in case the demo doesn't work. And so now that it's responsive and I'm loading it on a mobile device, the image goes from 1 megabyte down to 120 kilobytes. Obviously a lot faster. It's going to download 5 seconds faster. So now the image is loading in 2 seconds. We're getting in sort of that range where we want mobile pages to be loading. Now, granted, this is a very simple page. It just has one image on it. And, but what we can see is when it comes to responsive images, 57% of the internet is doing this the right way. I think this is when people went mobile first, they optimized images. But there's still 20% of the internet that could improve on this. And those pages that are failing would be 2.7 seconds faster on 3G and about 420 kilobytes lighter if they did those optimizations. All of those are great. They're all for one image at a time, but lazy loading is the idea where you only load the images that are in the viewport of the screen. And so a study came out earlier this year that shows that 57% of people didn't actually scroll once they loaded a web page. They only looked at the top viewport. They didn't scroll to the views that are below. And so if you have a web page, like this sample web page here that has 4 images below the fold, you can actually just decide not to load them. And if you don't load them, the fastest thing to load on a web page is a thing you don't actually request. So then you have a JavaScript. I use lazy sizes here, and it doesn't load those until it becomes in the viewport, and then it downloads those images. If you look at lazy loading, most web pages are not doing it. 60% of the internet is not doing it, and this one has another huge improvement: 3.5 seconds on 3G and 520 kilobytes. So what do you put in the place of those images in case somebody scrolls and those images haven't loaded yet? A lot of people are using preview images. This is an example from Google Photos where you search for cats in costume. And you can see it's green right here because the picture of the cat as an alligator hasn't loaded yet, or pink for the bunny rabbit cat. And so these load, and the user knows that an image is coming because they have this preview. And then when the image downloads, it pops into place. If you want to get a little fancier than just use the color, you can use an SVG. So this is an SVG. You can see sort of white where the water is for the waterfalls, so it gives a better approximation of what's coming. The customer knows when they load the page that an image is coming. They get an impression of what it is, and then this is 500 bytes, and then this loads once it's downloaded. When I take a web page that didn't have lazy loading and I add lazy loading, it loads twice as fast because I reduce the number of images that are being shown. I save 90 kilobytes in this example. You can see that once I add the preview images in, because they're SVG files, I added about 2 kilobytes, but it didn't really change the load time at all. The next thing I want to talk about is animated GIFs. Another huge way to optimize the speed of your web page. This is a movie I took of my goat,
This is Nora. She's eating a leaf. I took it with my phone, 1.4 megabytes, and I want to make it an animated GIF because we need more goats on the internet. And there it is, 256 colors because GIFs are from the 1980s, if you can believe it. It loops. If you look at the spec for GIF, they actually say, we have an animated format. We don't recommend that anybody uses it. It's in the spec. And the reason for that is this file is 270% larger than the movie that I took with my phone. And the reason for that is videos compress through the dimension of time, but animated GIFs don't. It's literally just it's flipping through a bunch of independent images at whatever, speed, frames per second you set that GIF to go at. So, you can de-interlace them and see each GIF image as it goes through. But if I make it a movie, I make it 256 colors. Another thing to do, if you have a silent movie that you're putting on the internet, strip out the audio channel. I see a lot of web pages that have background movies that have audio, and they're downloading hundreds and hundreds of kilobytes of audio that are never played. But I get this video down to 250 kilobytes, right? It's 93% smaller than the GIF. And so video loop, autoplay muted, goats, and it'll loop. You have to say muted in mobile Chrome and mobile Safari so that when you're in a meeting and you're browsing the internet and there's a movie, it doesn't start blasting through your phone and embarrass us, right? This is saving us from when we're browsing the internet when we're not supposed to be. The problem with this is, of course, browsers know that video files are really large, and so they always load video files last. And so if your animated GIF is at the top of the page, when you do it as a movie, it might actually delay the load time, whereas a GIF would be loaded faster. Now in Safari, you can actually put movies inside the picture tag. So in this case, I have it, the first selection is goats. So if I'm on Safari, you're going to get 250 kilobytes. If you're on Chrome, you'll get the animated WebP, which is like 3 megabytes. And then everybody else gets 3.8 megabytes for the animated GIF. And as you can see, for people, if you do this for your Apple users, it's going to load way faster than it will for the Chrome users. 4 seconds to 18 seconds, and then 22 seconds for the folks who still need to use the animated GIF. And then obviously there's a huge data savings as well. So if you can switch your GIFs to video, that's you've got a huge improvement. Video, according to this chart, makes up a quarter of every single web page. It isn't really that. It's more that the sites that have video are skewed so highly percentage of video that it screws up the average. So it's sort of like if Jeff Bezos came and sat right here, everyone in this room, our average salary would be $160 million a year. Unfortunately, that doesn't mean we have more money in our pocket. It just means that Jeff Bezos is sitting in the room. So what are the important metrics when it comes to streaming video on the internet? And they're actually really, really basic. The most important metrics for streaming video on the internet is, did the video start playing? Did it stall? And did it look good? And this is what people are studying in terms of the metrics they want to see in video. So earlier this year, this is data from Q1 of this year. It's from Conviva, and they found that 2% of videos that people press play on, they fail to start. They just don't work at all. 11.5%, the customer gives up before the video starts playing. You press play, you're watching, screw it, I'm going to go do something else. That ends up being 2 billion abandoned plays just in Q1 of this year. That's a crazy amount of loss that we're losing if we're showing video on our web pages. So what can we do to optimize that? Let's look at the 400 million that failed to start. I'm guessing a lot of them are things like this, where I went to CBS and because I'm in Europe, it doesn't play, right? Oops, this video isn't allowed to be played in your country. If you go to Amazon, like I'm an Amazon Video Prime in the US, when I load up the Amazon app, it says, oh, you're in Europe. Here are all the videos you can't watch.
but here are the ones you can watch. So you don't even get to this stage because it says they don't even show them to you because you can't watch them. The problem with this web page is that if you look in Chrome DevTools, it was 231 requests and 3.1 megabytes to tell me oops, right? I mean, that's incredibly wasteful, and it took a lot of time. It didn't actually take 18 seconds, but they have a tracker beacon that was actually tracking that the video wasn't playing. And I wasn't quick enough with my screenshot. But let's look at the other 11.5% of the ones that failed to start. The same study shows that the average video start time in Europe is 4.3 seconds. So from the time you press play, it takes 4.3 seconds before it starts playing on average. Now this average is a horrible number because it takes mobile devices in rural areas versus people on Wi-Fi to gigabit fiber, right? This is everybody, every type of device, all smashed into one number. So it's kind of meaningless, but 4.3 seconds is what they're reporting. It's a little slower in North America, almost 5 seconds. Akamai found that everybody waits 2 seconds when you start a movie. Virtually 100% of people will wait 2 seconds. But for every subsequent second, you lose almost 6% of your users. And it's a little bit different for short movies, like cats in shark costumes on Roombas chasing ducks. After about 3 seconds, you start questioning your life choices, and you abandon. And so you can see people abandon short play movies faster than they abandon when they watch a TV show or a movie. Probably because if you're watching a TV show, you know you're going to be watching for 20 minutes anyway, so what's another couple seconds for the video to start up? Here's an app that I was testing, and this is a native app. What happens is when I press play, an ad starts to show, and we all hate ads, but that's sort of how it works. And this is a packet capture. So these are all the packets being downloaded, and that's the throughput. So that's the movie being downloaded because videos are big. But if you look at the beginning, there's 2 seconds where nothing's happening. There are a lot of packets, but it's not video. So what are all those packets for 2 seconds delaying the playback? Well, it turns out that this application, that's the video. This is where I started trying to watch the video. This is the video being downloaded because it's 5 megabytes, right? That's the video. It made 14 calls before it started downloading the video. And these are all analytics where they're studying how the video is playing back. But all of those analytics actually disturbed the playback of the movie by between 2 and 4 seconds, depending on the speed of your network connection. Delayed the download by 2 seconds. So it delayed the playback by even longer. And so this is sort of like Heisenberg's uncertainty principle. The more you study a situation, the more you disturb the outcome. This app was actually really screwing up the way content is delivered. You can actually see at low bit rates, the ad playback took 12 seconds longer than it should have because they had all these analytics going on. The other thing that they're doing is the ad downloads, and then the ad is playing for 30 seconds right here. And then when the ad stops playing, they start downloading the movie. But they wait until the ad stops playing to download the movie. So it takes another 10 seconds for the movie to start up after you watch the ad. Whereas they could have just been downloading the movie while the ad was playing, so that when the ad is done, the movie starts playing right away. So preload, if you can preload the movie, because then you have fewer delays and your customers are happier. Now, you have to be really careful with preload sometimes. This is a web page that I just loaded on my phone, and this is web page test, so it's just downloading all the CSS and the images and the JavaScript and all those things. And then it had a movie at the bottom of the page, and preload was set to auto. So it downloaded 23 megabytes of video that I never watched, right? And so a lot of times on my phone, I'm like, I'm not going to watch that video because I don't want to download it over cellular. In this case, the browser did it for me, even if I don't watch the video. So if someone isn't going to watch the video, don't download it automatically, because that just wastes a lot of data that your company's paying for coming out of its data centers. And then finally, let's talk a little bit about streaming. And so the way video streaming works is you have a bunch of different bit rates that are available, and you need to tell the player on the phone or on the browser
what's available. And so you send down a text file. It's called a manifest file. It has a list of all the different bit rates that are available. The player chooses one. It starts downloading all of the segments into the buffer. The buffer starts to fill up, and then the video plays. That's essentially how streaming starts off. You want this to be really fast because we all know that after 2-3 seconds, you start losing customers to watching the video. Now, this is a manifest file, and the way streaming works is the player always picks the first stream. And in this case, the bit rate is 8.5 megabits per second. So you can imagine on mobile what's going to happen at 8.5 megabits per second. That's a really big file. The player starts downloading it, but it takes a long time to download video that's streaming at 8.5 megabits per second, and the video doesn't play. And so the player decides, well, this is taking too long, and it goes to the lowest quality video. It goes down to 192 kilobits per second. That's going to download fast. It's going to be really pixelated, but it's going to download quickly. And so it starts downloading it. And so this is a list of the different bit rates. And so it's trying to download this 8.5 megabit per second bit rate. It can't, so it goes down to that lowest quality bit rate. And then as the player's downloading that and the video's playing, it moves up to a higher quality video. What happens if we switch the order around and just start with 192 kilobits per second? So in this case, it looks like this. And what happens is you start downloading this one, but it's really fast. And it slowly increases to the higher bit rate. And you've seen this, like Netflix does this. You start streaming a video on Netflix, the first couple seconds, really pixelated and grainy looking. It's downloading the lowest quality because it starts faster, right? When you're downloading 200 kilobits per second, that's going to download really fast. The browser or the player will quickly jump to the best stream that's available. So after about 4 or 5 seconds, it snaps to something that looks good. Many, many players do it this way. Amazon does something a little different. Amazon knows that you're going to watch for 20 minutes, 2 hours, something. You're watching something long. You're more likely to hang out for a little bit. So they kind of do the Goldilocks approach. They do not too small, not too big, but just right. It takes a little bit longer for that video to start playing because it's, I don't know, like 3 megabits per second. But as soon as it starts playing, it looks good from the get-go. There's none of that pixelated junk for the first couple seconds. So the quality is always really, really good. So if we kind of look at what happens, if you start with the lowest bit rate, and this is web page test, right? So I'm just comparing the video. You can see at 11 seconds, that video starts playing at 192 kilobits per second. It starts playing right away. If we start at the highest bit rate, it tries to download that 8.5 megabits per second. It can't, and it switches to the lowest bit rate. This video quality and that video quality are identical. It just took 6 seconds longer. So if this is probably not the recommended way to do it. And then the Goldilocks approach, right? This quality is better than that quality. It took a couple seconds longer, but if you know people are going to be watching for a long time, that might be the right approach for your video streaming. If we look at how this is done from the HTTP archive, most people go lowest quality to highest quality. 20% kind of go the Goldilocks approach, and then 5% do the slow way. So if you're doing the slow way, look at that, make sure that you don't, that is what you want to be doing. When you're doing the streaming, the player is always trying to balance what the network is doing versus the playback. And you want to be able to optimize that so that it always is playing back and not stalling. And here's an example of having a stall. So the second quality metric was, does it stop playing in the middle of the video? And if we look right here, we've got bit rates that are increasing to about 1.2, 1.3 megabits per second, and then it jumps to 3.5. That's like a 3x change in video bit rate. And it's a huge jump, and that actually leads to problems when you're streaming video. You can see over here, there are bigger jumps, but they're regular. This big jump in the middle causes a problem. And so this is another video that starts at 8.5 megabits per second, but it can't handle that speed, so it drops down to 600K. And so each segment of streaming video is usually about 4 to 10 seconds long.
It depends on how you encode it. So segment 10123 download, the player says, oh, we can go to a higher bit rate. Let's go to 3.5 megabits per second. It jumps up to there. But that's a little high. So it downloads 345, drops down to 1.2, jumps back up to 3.5, jumps back down to 1.2. The sweet spot is somewhere in the middle there. And you can actually see the player gets all confused. It downloads segment 4 twice. It downloads segment 5 3 times. It downloads segment 6 3 times. It's not downloading 7, 8, 9, 10, 11, 12, building out the buffer. The player keeps bouncing back and forth and downloading duplicate content, wasting data, and possibly leading to a stall because it's not, you know, building out that buffer in advance. So when you're doing video streaming, you want to make sure that you don't have those large gaps, because those large gaps can lead to the player getting confused and depleting your buffer. So in conclusion, these are a bunch of the tools that I used. I used web page test in the HTTP archive to get a lot of the data that I used to come up with the information. The tools that I used, lazy sizes is the JavaScript library I used to do the lazy loading. Interestingly, there's now a Chrome Canary has a flag that does lazy loading automatically for you, but I think it's broken. But that's something that may be coming in browsers in the near future. And then finally, Cloudinary is a tool that does a lot of image and video manipulations on the fly. So in conclusion, image and video can be fast. It can be beautiful. You just have to do some simple optimizations to improve the way it's delivered. So with that, thank you, and I'd be happy to take any questions. Yeah. What about progressive JPEG or progressive? So that's, yes. I don't know if WebP is progressive. So the idea of progressive is it downloads the first, each JPEG is broken into different bits in it. So it's where it starts pixelated, then comes into a more solid image. That's another way you can optimize the image delivery for sure. And so I have seen demonstrations where people do the SVG and then they do the progressive JPEG on top of that. And so you start with just maybe the blank color, and then it becomes sharper and sharper and sharper into the final image. Yeah. Mm-hmm. Yes. Yes. You don't. So it can resize. And, you know, the example where I'm changing the size of the screen is pretty contrived. Most of the time, you're looking on your desktop or you're looking on your phone and it downloads the right size image. So you don't have to re-download it. It will resize it on the fly if you change the size of the screen. On a computer, that's not such a big deal. It's kind of hard to do on a mobile phone to change the size of your browser window. So you don't really have to worry about that as much. Great. Thank you. Cool. Oula, c'est normal ça? Faut que je coupe le micro. Ok, super. Merci. C'est mieux là? Oui. Cool. Bonsoir. Alors moi, je suis désolé, je suis le seul talk en français de la soirée. Qui parmi vous a déjà été aux épisodes précédents de l'histoire du web? Ok, quelques-uns. Ouais, déjà pas mal. Super. Bah, ce soir, c'est le dernier. Après, je vous embête plus, c'est terminé.
S'il y a 20 ans, vous m'aviez parlé de JavaScript et que vous m'aviez dit que ce serait le langage le plus utilisé du web aujourd'hui, je vous aurais pas cru. Parce qu'il y a 20 ans, en fait, JavaScript, on l'utilisait voilà, super, pour ça. Ou pour ça. Ou pour ça. Bah oui, JavaScript, en fait, il a souffert de beaucoup de problèmes de conception. On avait des interpréteurs qui étaient très lents dans les navigateurs. On avait aussi pas mal de différentes implémentations dans les navigateurs. Et c'était un langage qui avait des failles de sécurité. Donc ça a été le bordel pendant pas mal d'années. Alors du coup, quand on est une entreprise, au début des années 2000, on ne fait pas du JavaScript. En tout cas, si on est sérieux. Ce qu'on va faire, c'est on va faire des serveurs d'application. Java Enterprise Edition ou du PHP ou des trucs style du framework.NET. Le concept, c'est quoi? C'est ce qu'on a appelé le web dynamique. Le web dynamique, c'est que je vais générer des pages à la volée et tout mon code est côté back. Ça, c'est super pour ma propriété intellectuelle qui reste tout de mon côté et pour aussi la taille des payloads que je vais transférer aux utilisateurs. Et ça a été super cool jusqu'à un certain stade. Parce qu'au fur et à mesure que le web s'est démocratisé, on a aussi eu des nouveaux usages. Et dans les nouveaux usages, par exemple, sur mon chat Skyrock, j'avais envie d'avoir la liste des personnes connectées toutes les 5 secondes mises à jour. Et ça, avant 2002, il n'y a aucun moyen autre que rafraîchir toute la page qui existe. Jusqu'à l'arrivée d'Ajax. Ajax pour Asynchronous JavaScript and XML. Ajax, c'est quoi? C'est un client HTTP inclus dans le navigateur avec des API en JavaScript. Alors ces choses-là, au début, ça arrive, c'est le bordel. Je vous ai fait un truc en mode plain old JavaScript, c'est dégueulasse, mais on est obligé de faire des if-else pour voir quel navigateur on utilise. Mais ça a le mérite d'exister. On va véritablement commencer à vraiment utiliser du JavaScript à partir de jQuery. Donc jQuery, ça sort en 2006. Il a apporté 3 choses au monde, jQuery. La première chose, c'est une manipulation beaucoup plus simple du DOM. La deuxième chose, et ça on me l'avait dit l'autre fois, et c'est complètement vrai, c'est que jQuery nous enlevait une certaine complexité liée aux différentes implémentations, aux différents navigateurs. La troisième chose, c'est que jQuery nous facilitait la possibilité de communiquer avec le monde extérieur. Bon, en gros, les API étaient mieux foutues que celles d'Ajax. À partir de ce moment-là, on a commencé à faire beaucoup de choses avec du JavaScript. Mais ça a été aussi le début de beaucoup de challenges au niveau des architectures. Effectivement, jusqu'à maintenant, on était plutôt dans des choses comme ça. Mais maintenant, je commence à écrire des scripts, donc de la business logic, dans du front. C'est de la business logic qui va éventuellement fetcher de la donnée. Donc, il faut aussi que je me mette à concevoir des API. Ces API-là, elles vont me fournir en data. Et les débats de l'époque, c'était des choses très axées entre où je place le curseur, quelle data je vais rendre directement dans ma JSP de manière dynamique et quelle data je vais aller fetcher et mettre à jour. Comment je maintiens ces trucs-là? Bah ouais, pas de framework de test, il n'y a rien à l'époque. Vous êtes vraiment sur des petits fichiers scripts avec des mises à jour du DOM à la main en mode document.getElementById et d'ajouter les children qui vont bien. Bref, c'est pas hyper trivial. Génial. Mais si c'était tout, et heureusement que j'étais pas développeur à cette époque, parce que j'aurais pété des câbles. Mais cette année-là, il y en a un qui arrive pour péter les chevilles aux autres, c'est Steve Jobs. Et Steve Jobs, en 2007, il sort l'iPhone. Super consumer product. Par contre, pour les développeurs, c'est un cauchemar. Pourquoi? C'est un device qui est mobile, donc il y a de la batterie, il faut faire gaffe à ce qu'on fait, il faut performance. On va pouvoir enfin accéder à Internet depuis un device qui fait 4 pouces. Bah ouais, mais le problème, c'est que le web, il n'est pas fait pour ça. Rappelez-vous, les premières versions des iPhones, vous alliez sur n'importe quel site, c'était tout minus. Parce que le responsive web, ça n'existait pas. Il fallait zoomer à mort pour pouvoir cliquer sur un bouton. Et puis, il y avait d'autres trucs super stylés parce que les connexions de l'époque, c'était du 2G. Je ne vous raconte pas la taille des payloads pour transférer. Et puis, quand je rentre dans le métro, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'ai de l'offline storage, sauf qu'à l'époque, on n'a que des cookies. Et puis, cerise sur le gâteau, le mec nous dit, vous savez quoi? Vous croyez qu'on allait arrêter de faire des applis natives? Mais non, les gars, vous allez coder en Objective-C et nous refaire des applis lourdes et ça va être génial. Donc, moi, je vous dis, je suis très content de ne pas avoir vécu à cette époque parce que le truc que j'aurais fait, c'est que j'aurais acheté une ferme, voilà.
J'aurais acheté des poules et j'aurais vécu à la campagne jusqu'à la fin de ma vie en autarcie en mangeant des légumes et des salades. Et ça aurait été génial. Heureusement, tous les gens n'ont pas été aussi débiles que moi et il y en a qui se sont dit, bon, c'est le moment de remettre un petit peu en question ce modèle du web dynamique. Il va falloir qu'on arrête de générer des pages et il va falloir qu'on embrasse ces technologies du web. On va avoir des clients de différentes typologies. Bon, on a iOS qui sort, mais on va peut-être avoir Google qui va s'y mettre, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'ils vont faire des mobiles, je ne sais pas. La seule chose qu'on peut faire de manière unique, c'est de faire une API. Et cette API, elle sera consommée de manière différente par les différents clients lourds que nous voudrons faire. Sachez un truc, c'est que cette réflexion-là et ce changement-là, c'est ça qui a marqué la fracture que vous êtes encore en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire qu'en 2007, quand les gens décident de faire marche arrière sur le web dynamique et de passer à un web qu'on APIfie, on a commencé à se poser la question de maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et toute l'explosion des technologies que vous voyez depuis 2007, on a une vraie fracture numérique qui s'opère depuis une dizaine d'années. Elle est due en partie à ça. Alors, c'est quoi maintenant qu'on veut depuis 2008? Depuis 2008, on ne veut plus faire des gros monolithes et des choses comme ça. Nous, on veut faire des API. On veut aussi faire du responsive web. Et la dernière chose, c'est qu'il va falloir qu'on se mette à faire des applications entières dans le navigateur. Alors, faire des API, je peux très bien le faire avec J2E ou avec le framework .NET. Mais je peux aussi prendre un marteau-piqueur pour écraser une mouche. C'est un peu la même chose. Pour faire une API, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un langage pour faire un peu de business logic. J'ai besoin d'un moyen de faire de la sécurité. J'ai besoin d'un web server, d'un interpréteur et puis de faire des liens avec des bases de données, donc des drivers. Node.js. Node.js, c'est juste un interpréteur basé sur V8 avec des API en plus et un web server. Play Framework, exactement la même chose. Je vais déclarer mes endpoints, donner leurs règles et puis derrière, binder ça à des contrôleurs et des choses comme ça. On a vraiment une naissance de micro-frameworks qui se disent finalement faire des API, c'est pas si compliqué qu'on voulait le croire. Et peut-être qu'au lieu d'utiliser ces gros serveurs d'application, on peut faire des choses plus simples pour le web. C'est aussi le début de la programmation réactive. Le responsive design, donc ça, aujourd'hui, c'est des choses que vous manipulez, mais en 2008, c'est les specs qui commencent. HTML5, CSS3. Et ça a été ratifié en 2014. C'était hier. Entre 2008 et 2014, imaginez vivre aujourd'hui sans Flexbox et Media Queries. Ça devait être compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des polyfills. Les premières versions de Twitter Bootstrap étaient heavy en JavaScript pour pouvoir essayer de faire des trucs à peu près responsifs. Sauf que Bootstrap, c'est 2011. On a eu les préprocesseurs qui sont arrivés. Et puis, toutes ces API-là, elles ont mis un petit peu de temps à arriver. Alors, je ne sais pas, ceux qui développaient déjà à cette époque, c'était l'époque où, pour faire, je sais pas, un border radius, fallait écrire 5 lignes. Une pour chaque navigateur, parce qu'ils l'avaient tous déclaré avec une syntaxe différente. C'était le bonheur complet. Je ne vous raconte pas le front à cette époque. C'était la folie. On aurait mieux fait aller élever les poules à la campagne. Côté web apps, effectivement, il va falloir qu'on développe des choses dans un navigateur. Alors, développer en web, ça veut dire quoi? Pour développer dans un navigateur web, déjà, il faut que ça puisse être exécuté. Il faut que ça puisse être exécuté de manière rapide et performante. Donc, il nous faut un interpréteur rapide. Sachez une chose, c'est que jusqu'à 2008, JavaScript, c'est hyper lent. C'est hyper lent jusqu'à l'arrivée de V8. C'est le moteur JavaScript de Chrome qui sort avec Google Chrome qu'ils annoncent en 2008. Dans l'équipe, il y a surtout Lars Bach, qui est quelqu'un qui a bossé chez StrongTalk et sur Hotspot, la JVM. Et donc, en fait, ce qui va vraiment transcender l'interprétation du JavaScript, c'est l'ajout d'un JIT. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, le Just-in-Time Compiler, qui va permettre en gros de compiler des instructions en code natif au lieu de l'interpréter et de faire des petites optimisations au runtime que vous ne pourriez pas faire autrement au passage. C'est le jour et la nuit, la performance. C'est-à-dire qu'on parle d'un rapport de, je ne sais pas, fois 100 entre l'avant et l'après. Donc, ça y est, maintenant, je peux faire vraiment des vrais calculs et runner des applications dans un navigateur. La deuxième chose, le JavaScript à l'époque, c'est des single files. Mais vous, quand vous développez une appli, vous faites des imports, j'espère,
vous scindez tout ça en fichiers. Vous avez besoin de certaines choses, en fait. Vous avez besoin des patterns, de l'injection de dépendance, des singletons, d'un client HTTP et d'un certain nombre de choses. Ben ça, les frameworks, ils l'ont apporté. Il y a aussi des spécificités du monde JavaScript. Le fait qu'on ait d'un côté la vue avec du langage HTML et derrière un DOM à gérer de manière beaucoup plus dynamique, bah, nécessite qu'on ait un certain data binding et qu'on fasse des choses un petit peu spécifiques. Les frameworks, c'est ça qu'ils ont amené. Aujourd'hui, imaginez le monde sans Angular et React ou Vue.js ou place ton framework préféré ici. Alors, je vais vous parler très très rapidement de deux parce que sinon, je vais encore dépasser mon temps de talk. AngularJS, les petits fun facts, c'est sorti en octobre 2010, Miško Hevri. Et lui, en fait, il a conçu un framework pas du tout pour les développeurs. Ce qu'il voulait faire, c'était juste un framework pour les designers, pour les web designers, pour qu'ils puissent concevoir des single page applications en un éclair. Et en fait, lui, il bossait pour une boîte qui faisait des bases de données managées. C'était avant ce qu'il faisait sur les clouds. Et du coup, en fait, vous n'aviez pas à gérer de back-end. C'était tout APIfié. Du coup, il suffisait de faire des choses comme ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'on retrouve cette envie de simplicité dans les fondements d'Angular. Angular, aujourd'hui, c'est de l'HTML augmenté. Parce que l'HTML, c'était ce qui semblait le plus évident à gérer. D'ailleurs, le nom Angular, ça vient de là. Hein. Angular, ça vient des balises XML qui sont angulaires. C'est Adam Abrams qui a trouvé le nom. Et Angular, du coup, ce qu'ils ont essayé de faire depuis le départ, c'est de donner vraiment un toolkit complet, un framework. Je vous donne toutes les briques dont vous avez besoin pour faire une web app. Je vous donne l'Eventbus, je vous donne le client HTTP. Et on va faire de l'HTML augmenté. Au début, pas du tout orienté composant. React, l'histoire était un petit peu différente. React, c'est Jordan Walk qui va créer en 2011 une lib qui s'appelle Fax.js. C'était quoi? C'était une lib pour faire des manipulations de DOM en JavaScript de manière un petit peu plus simple. Et ça, en fait, ça va être utilisé plus tard à Facebook dans un projet interne. Facebook Ads avait vraiment besoin d'une librairie comme ça et ça donnera naissance à React. Un truc qui est assez dingue, c'est que quand React sort en 2013, quand il est open source, il y a Pete Hunt qui va vraiment faire le tour des conférences pour évangéliser un petit peu et il va se faire bâcher tout le long. Pour la simple et bonne raison que React, il remet en question plein d'anti-patterns qu'on avait depuis une quinzaine d'années, typiquement sur la séparation des concerns. Le fait qu'on dise que notre code de vue, il faut le séparer de notre code métier. React, vous avez bien vu que c'est des choses qui sont étroitement liées. Et ça, c'est des choses où quand React est sorti, mais personne ne comprenait. On était en train de bouger des choses qui, depuis 15 ans, avaient été considérées comme un « don't do it, just don't do it ». Et ça a été très intéressant. Je vous invite à voir ces talks de Pete Hunt en 2013, ils sont passionnants. Surtout celui où il décrit les best practices liées à React et où en fait, il bâche énormément Angular et les choses comme ça pour dire ces anti-patterns que vous considérez d'il y a 15 ans. En fait, vous avez juste depuis 15 ans bâti des trucs plus compliqués pour faire ce qu'un langage sait très bien décrire. Je ne vais pas faire tous les frameworks, donc on passe rapidement au testing. Quand vous faites des apps, j'espère que vous faites du test. Et le souci, c'est qu'en 2008, quand on a des fichiers JS, on ne peut pas les tester. On a zéro socle. Zéro moyen de faire de l'unit test, de l'UI test ou des tests d'intégration. Donc, on a aussi 1 million de technologies qui ont fleuri pour répondre à ces besoins. Et la quatrième chose, ces applis, c'est plus celles qu'on écrivait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait des fichiers HTML avec plein d'espaces, des commentaires, et c'était ce que tu voyais dans ton navigateur. Du coup, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on faisait? On chargeait des espaces dans le buffer. C'est un petit peu dommage. Maintenant, à la taille et avec le nombre de dépendances que vous embarquez, avec le fait que vous avez besoin de tree shaking, que vous avez besoin de faire de la transpilation de vos préprocesseurs pour faire des styles et des choses comme ça, on a vraiment besoin de compiler du JavaScript. Et ça, c'est assez dingue. JavaScript est en train de disparaître finalement. Vous utilisez tous des specs d'ECMAScript qui ne sont pas encore implémentés dans un navigateur. Vous faites du TypeScript. Le JavaScript, c'est devenu le bytecode du navigateur. Et aujourd'hui, vous compilez vos applications. Et ces trucs-là, moi, j'ai commencé avec Grunt et Bower. C'était le bonheur. Et puis là, maintenant, on voit Webpack et Yarn et on dit, putain, les mecs, ils n'ont jamais vu ce que c'était. Et au final, on pourrait se dire, c'est cool et c'est joli tout ça, mais ça fait 10 ans qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un nouveau framework ou une nouvelle version d'une librairie qui sort.
Et c'est d'autant plus perturbant que l'époque d'avant, avant 2008, on était plutôt sur une concentration des technologies. On était vraiment centré autour de ces 3 providers, PHP, Java Enterprise Edition et le .NET Framework. Mais maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que notre métier, là, depuis 10 ans, il a complètement changé. Et je ne sais pas si vous avez des vieux de la vieille dans vos boîtes, mais vous vous rendez compte qu'il y en a qui n'ont toujours pas passé cette fracture. Et le souci, c'est que ça, c'est un changement profond dans nos métiers qui ne va faire que s'accélérer. Et d'ailleurs, c'est pas que dans le web. Maintenant, on fait du micro-choix. C'est-à-dire que vous allez bâtir un truc, vous allez avoir 1 million de possibilités sur l'étagère. Il y en a que vous aimez plus que d'autres, mais en réalité, elles ont toutes des avantages et des inconvénients pour chaque situation. Et ces choses-là, il va falloir apprendre à les choisir. Et ça, jusqu'à il y a 10 ans, on ne savait pas le faire. Ça ne faisait pas partie de nos métiers. On était cobolistes à la mort. Mais maintenant, tu n'es plus développeur Java, tu n'es plus développeur JavaScript, tu es développeur. Et si demain, il faut faire du Kotlin, il faudra faire du Kotlin. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être full stack, etc., parce que là, c'est une autre hérésie. Et c'est un autre talk, je pense, pour en parler. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une transformation de nos métiers. On doit devenir polyglotte, d'une certaine manière. Et maintenant, avec toutes ces choses-là, ces 10 dernières années, on a quand même maturé beaucoup les technologies. C'est-à-dire que le Grunt Bower, il y a ne serait-ce que 5 ans, les premières versions d'Angular, c'est des trucs qui ont été complètement jetés à la poubelle. Aujourd'hui, vous pouvez vous considérer safe, c'est-à-dire que je pense que le web et ces technologies sur lesquelles on se base en ce moment, les Webpack, Yarn, etc., elles ont atteint une certaine maturité. Ce qui n'était même pas le cas il y a 3 ans à peine. Mais ça y est, on commence à y arriver. Pour autant, toutes les problématiques n'ont pas été résolues. Typiquement, server-side rendering. Le server-side rendering, aujourd'hui, on commence à se dire, finalement, vous savez quoi, le web dynamique, c'était pas si mal. Parce que maintenant que je dois attendre que je charge 5 mégas de payload.js pour afficher ma première page, je risque de perdre pas mal d'utilisateurs. Pareil pour le SEO et la métadonnée. Si vous avez un site qui est traduit, amusez-vous à faire plein d'index.html, un pour chaque langue, ou alors faire comme Angular le fait, et c'est la manière la plus intelligente, de générer un website complet par version de vos langues pour pas foutre le bordel dans le SEO. Tout ça, c'est des problématiques qu'on aurait pu traiter beaucoup plus facilement avec du server-side rendering. Et aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas seamless au niveau d'un projet. Bref, c'est un des exemples des choses qui ne sont pas encore totalement implémentées. Mais d'une manière plus large, ce qu'on peut voir en contemplant ces 10 dernières années, c'est que l'innovation, elle accélère. Et ce qui est dingue, c'est que toutes les technologies qui sortent ces derniers temps, elles sont en train de servir cette cause. Et pour ceux qui étaient au talk précédent, regardez, c'est très simple. Il y a 25 ans, on faisait des moulinettes en C++ pour compiler de l'HTML. Il y a 15 ans, on arrêtait de faire ça et on avait un serveur d'application qui générait nos pages. Mais à côté, on avait du JavaScript. Et nos JavaScript, on gérait notre DOM à la main avec des documents.get, element_by_id, .removeChild, etc. Aujourd'hui, vous ne faites plus ça. Aujourd'hui, vous avez des librairies et des frameworks qui vont muter automatiquement l'état de votre DOM en fonction de la donnée que vous lui donnez en input. C'est génial. Vous savez quoi, ça va continuer. C'est-à-dire qu'on est en train d'abstraire de plus en plus les technologies et ça va continuer dans ce sens. À la fois, ça va être super cool parce qu'on va pouvoir faire presque de la création pure, c'est-à-dire qu'on aura des outils qui nous permettront de faire plein de choses, mais à la fois aussi, il va y avoir, c'est une délégation de pouvoir aux frameworks sur lesquels on va s'appuyer qui sont gigantesques et qui conviendront peut-être pas à tous les usages. Et entre guillemets, plus ça devient facile, plus je vais pouvoir outsourcer ça en Inde ou dans d'autres pays où c'est moins cher. Donc, le fait qu'il y ait des problématiques d'engineering qu'il va falloir qu'on gère nous, vont faire que nos métiers vont devenir de plus en plus complexes, en fait, paradoxalement. Et la dernière chose, je vous laisserai là-dessus, parce que je pense que tout le monde a faim. On est passé vraiment d'une ère, on va dire, industrielle de travail à la chaîne, où je manipulais un outil, 2 outils, je faisais du COBOL, et j'allais faire ça pendant 25 ans. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus du tout pareil. Notre métier, il s'est transformé d'une manière assez paradoxale parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus comme des artisans. Alors, je ne choisis pas ce terme au hasard. Vous connaissez tous le terme de software craftsmanship. Mais pour moi, il y a un vrai sens fort qui se cache derrière ce truc. L'artisanat,
Et nos métiers aujourd'hui, c'est le pouvoir de créer. On passe notre vie à créer maintenant. Mais il y a pas mal de différences avec l'artisanat. Quand on fait de l'artisanat, il faut être créatif, il faut être ingénieux, ça c'est sûr. Et il faut quoi? Il faut des outils, il faut des matières premières. Il nous faut des frameworks, il nous faut des librairies, il nous faut de la data. Mais nous, on a quand même deux grosses différences avec l'artisanat classique. C'est que nos outils à nous, ils bougent continuellement et qui vont continuer de bouger continuellement. Combien de temps aujourd'hui, dans vos boîtes, vous avez de libre pour faire de la veille technologique? Pas tant que ça. Pourtant, ça va devenir une partie de plus en plus importante dans nos métiers, de devoir faire de la veille sur les outils, parce qu'on en a de partout, des outils, et on va continuer d'en voir fleurir tous les 6 mois. La deuxième chose, qui est, je pense, la plus importante, c'est que j'ai vu aucun artisan au monde qui est capable de monter des empires ou de changer le monde avec sa tête et un clavier. Regardez WhatsApp, 22 milliards de dollars. C'est le prix d'un porte-avions et demi. Et c'est 30 gus dans une cave. Aucune industrie au monde, aucune, est capable d'avoir des impacts par homme aussi importants dans le monde. Et vous savez, ce qui est dingue, c'est qu'on fait un des plus beaux boulots du monde et qu'il n'y a quasiment personne qui le sait, ni dans les universités, qu'on apprend aux écoles que c'est un boulot de geek, de mec, et qu'on se fourvoie sur la super créativité que nos jobs sont aujourd'hui. Et la deuxième chose, et c'est ce qui m'attriste le plus, c'est que parfois, c'est même les gens qui bossent dans l'informatique qui s'en rendent pas compte de cette chance. Et du coup, je vous arrêterai là-dessus. J'espère que vous, parce que vous êtes là ici ce soir, vous continuerez de vous éclater, de vous épanouir. Je m'appelle Loïc Ortola et merci de m'avoir supporté pour ces 3 talks. Et s'il y a des questions, je les prends avec plaisir. Vous avez tous la dalle. Super. Merci à tous d'être venus. Merci encore à Datadog de nous avoir accueillis. Le prochain meet-up est dans un mois. Et c'est tout le monde, c'est tout. Et on se retrouve autour d'une boisson et du buffet. Merci à tous.